Go ahead, Ken. Thank you. Okay, thank you very much, Juan Pablo. As Juan Pablo said, no habla español. I'm very sorry. But I will stop very frequently so that Juan Pablo or someone else can translate. And please let me know if I am speaking too quickly. Okay, I'm very happy to slow down. Ken indica que va a iniciar la presentación y le voy a traducir, ¿no? Y si es que no se entiende alguna cosa, por favor, sí indíquenlo y él va a volver a indicar, ¿no? O va a indicarlo más lento. Go ahead. Okay, thank Ken? you. So, as Juan Pablo said, we are a software company in Philadelphia, just south of New York in the United States. We have clients all over the world. I service clients personally on at least 4 continents. I have many clients here in the United States, have quite a few in South America, but also Europe, Africa, and Southeast Asia. And you can see from the map all of the various countries in which we have clients. Ken indica que Prime Technologies es una compañía basada en Filadelfia y Nueva York y tiene clientes en por lo menos 4 continentes, ¿no? Y numerosos países alrededor de estos continentes, numerosos clientes en Estados Unidos y Sudamérica, ¿no? Así como en Europa y Asia. Our client base is across many different types of companies. We have companies, as you can see here, in pharmaceutical, in manufacturing, in petrochemical, chemical manufacturing. We even have quite a few power plants, including nuclear power and also atomic research here in the United States. Tienen clientes de todos los sectores, ¿no? de la industria, clientes en petroquímica, industria petrolera, industria eléctrica, incluso industria farmacéutica, médica, y también clientes en plantas de energía, ¿no? De todo tipo, incluso atómicas y centros de investigación nuclear. So ProCal at its core, okay, at the center of ProCal is really our calibration features. And as you can see from these slides, there are many options that you have in setting up your calibrations. We permit you to have an unlimited number of calibration groups, and there are many ways in which the calibrations are indicated to be incorrect, or ways of checking the results before they are committed to the database. ProCal tiene, bueno, el corazón de ProCal es la gestión de calibración. Entonces tiene varias características que permiten realizar esta gestión, de introducir los datos, y también características para mostrar, ¿no?, la configuración de los datos de calibración. We have built into ProCal many different test type packages. Test type packages are specialized calibration interfaces for many different purposes, okay? You see here a very limited list of our test type packages. Some of the examples I can give to you here are weights and measures, scales and balances, pressure safety valves, many different specialized calibration interfaces. ProCal ha incluido en el sistema
numerosos paquetes. Estos se llaman test type packages, son paquetes de prueba tipo, que son la base, ¿no?, para desarrollar pruebas de todo tipo, incluidas estimación de la incertidumbre, prueba de válvulas de alivio, pruebas electroquímicas, pruebas químicas, pruebas físicas, numerosos tipos de pruebas. La lista que se muestra acá es una pequeña lista de todos los paquetes de prueba tipo que tiene desarrollado ProCal. La mayoría de estos son opcionales, algunos sí vienen incluidos con el sistema base. Go, King. Thank you, Juan Pablo. So, as an example of one of our most popular test type packages. I'm sorry, was there a question? Someone speaking? Okay, thank you. One of our most popular test type packages is our task list test type package. What the task list test type package allows you to do is create a standard operating procedure with a list of values, list of questions, or description of steps that need to be taken. And the user is presented with a screen at calibration time that these are the tests or these are the steps that you need to take in order to complete this procedure. So this is one example of a test type package that's very popular. Un paquete de prueba tipo muy popular es este de lista de tareas, que permite configurar tareas y pasos, ¿no? Es decir, configurar un procedimiento o un método, puede ser de prueba o de calibración, en el que se mencionen los pasos a seguir y los resultados o los datos a ingresar, ¿no?, para poder obtener los resultados. Thank you. Okay, Ken. So another example of a test type package, I'm not going to spend a lot of time on this. Another example is our uncertainty budget test type package. This is something that would be used, for example, by pharmaceutical manufacturing or research companies. It might also be used by food manufacturing companies, okay? Este es otro paquete de prueba tipo, es el de presupuesto de incertidumbre, exactamente para estimar, ¿no?, la incertidumbre. Está implementado de forma bastante completa, puede ser ajustado a requerimiento y se utiliza, ¿no?, para calibraciones industriales, calibraciones en general, también para la industria farmacéutica. Okay, Ken. Thank you. Another example would be our biosafety cabinets and fume hoods. This is just another example of something that might be used by a chemical manufacturing company or a company that is actually testing chemicals or something that has dangerous fumes that they need to be extracted from the test area. Otro módulo también es el de prueba de gabinetes, contenedores, de bioseguridad, ¿no?, que permiten hacer la prueba de estos gabinetes, ¿no? Las compañías farmacéuticas lo hacen extensivamente. Así, estas pruebas permiten ser gestionadas mediante el software. Okay, Ken. Okay. We also include a maintenance management module in ProCal. So in ProCal, you can schedule planned maintenance to be done on instruments, and you can add those maintenance items to a work order. And I will just mention very quickly here that this module, maintenance management and work orders, in addition to calibrations, can be integrated with SAP. Ken indica que otro módulo también disponible es el módulo de mantenimiento,
el cual permite especificar tareas. Y esas tareas pueden ser programadas mediante órdenes de trabajo. Entonces este módulo, así como el módulo de calibración y bueno, en realidad todo el software de gestión de calibración, que con este módulo también es un software de gestión de mantenimiento, se puede integrar a actuales sistemas en uso en las empresas, por ejemplo, el SAP. Ok, Jen. Okay. So some of the administrative features, one thing that I imagine might be important to you is the fact that ProCal automatically includes 5 European languages, including Español, okay? El software también puede ser modificado, ¿no? En cualquier momento a cualquier idioma. Está también incluido el español. I think that this one might be, this one might actually not be in Español, but we have German, English, Español, French, Italian, and Portuguese, Brazil. So, ProCal was originally created to manage fairly large companies. And as a result, you have the ability to have multiple sites within one copy of ProCal. So if I have several different manufacturing sites, I can keep everything in one software. ProCal ha sido diseñado, ¿no? Para empresas grandes, empresas transnacionales, y tiene la posibilidad, ¿no? De gestionar los trabajos a lo largo de toda la empresa, ¿no? Si la empresa tiene multisitios a lo largo de cada sitio, eh, puede ser, por ejemplo, si la empresa se divide por departamentos o secciones, cada sección puede ser considerada un sitio también. Entonces, todos estos sitios o secciones pueden ser gestionados centralizadamente con una sola copia o un solo software, ¿no? Al cual van a poder tener acceso todos los sitios, ¿no? Control centralizado, ¿no? De toda la información a lo largo y ancho de toda la empresa. Ok, Ken. Thank you. And our security system, user access and security system, allows you to create groups within your company that give access only to specific things. So, for example, if I have multiple sites or multiple plants within my ProCal system, I can actually create groups that give people in the first site only access to that information, and people in the second site only access to that information. However I want to organize my users and my security, ProCal allows me to do that. Las características de seguridad y niveles de usuario en ProCal también están bien definidas y permite establecer para cada sitio, para cada usuario, diferentes niveles de acceso, ¿no? A la información. Solo consulta, solo ingreso de datos, no edición de datos, sí edición. Todas las características de seguridad y niveles de acceso están establecidas en el ProCal y pueden ser configuradas, ¿no? A requerimiento para cualquier tipo de compañía, ¿no? Para diferentes niveles de acceso. Un ejemplo, si tenemos un procedimiento de prueba o de calibración establecido y tiene que seguirse sí o sí, el supervisor tiene niveles de edición del procedimiento, pero el instrumentista no tiene niveles de edición, entonces el instrumentista solamente puede ingresar los datos que le va a pedir el procedimiento, ¿no? Entonces no va a poder obviar pasos o no va a poder darle aprobado al trabajo sin haber realizado, ¿no? Todos los pasos. Es un ejemplo, ¿no? de
tipo de niveles de acceso. Ok, Ken. Thank you. Finally, I wanted to point out that ProCal is a highly configurable application. This is very important for management oversight and for the ability to track those types of things that you have unique to your own workflow or to your own company. Okay, what you're able to do is able to add fields to almost any record within ProCal, and those fields show up under this user-defined tab. And these can be fields that are text, number, file link. You can link your certificates, many different purposes, and you have an unlimited number of these user-defined fields that you can add for the purposes of creating reports and for tracking important records. El software ProCal permite establecer, ¿no?, diferentes niveles de, perdón, diferentes campos, ¿no?, y datos, tipos de datos en cada campo. Es extremadamente configurable. Podemos tener numerosos campos o podemos tener pocos campos. Cada campo puede ser tipo texto, tipo número, tipo fecha, tipo dato, tipo general. Entonces permite añadir innumerables o sin límite de campos, ¿no?, para poder tener la información, ¿no?, de los equipos bajo prueba o de las pruebas mismas, ¿no? Entonces depende ya del nivel de usuario, del usuario establecer el nivel de complejidad, ¿no?, de los registros de los datos. Estos datos se configuran, ¿no?, en los menús de campos, que es configuración de campos. Okay, Ken. Thank you. So we also have many tools built into ProCal which provide assistance for regulatory compliance. Now, this can be either for companies, for example, pharmaceutical companies that have very specific requirements around 21 CFR Part 11. This can be ISO certified companies, or for GMP manufacturing facilities. We have many regulatory compliances built in. Juan Pablo, wait one moment, because I'm just going to show several of them, and then you can explain quickly all of them at once so we can go through. For example, we have electronic approval policies, okay, which are electronic signatures that you can use to approve your work. We have audit trail built in so that all of the changes that are made are kept track of. And finally, we have change control on records so that your work and your records are protected once they have been created, and they must be approved before they're modified. These are options that you have available to you. They are not mandatory. You are not required to use them, but they are available in the software. Okay, thank you, Juan Pablo. Bueno, Ken indica que están incluidos en el software características de asesoramiento para el cumplimiento de regulaciones. Por ejemplo, para las regulaciones de la industria farmacéutica en cuanto a seguridad de datos, la norma 21 CFR parte 11, normas de calidad, las que también establecen control de cambios en la configuración, en la configuración y cambios en los procedimientos o en la información. Todos los cambios están controlados y registrados, ¿no?, para que se haga el seguimiento de auditoría.
También tiene el sistema de validación y firma electrónica, por ejemplo, para aprobar órdenes de trabajo o para aprobar trabajos. Entonces, todas estas opciones están integradas en el software, pero no son, digamos, obligatorias, ¿no? Son opcionales según el requisito de cada empresa en particular. Ok, Ken. Thank you. So, of course, as all systems do, we have very powerful reporting capabilities. Okay, for example, our ProCal Explorer feature allows you to quickly and easily find the instruments that you're looking for. It also allows you to sort your instruments based on a variety of different things. The type of instrument, the classification, the department, the calibration frequency, etc. So this is our ProCal Explorer. El explorador de ProCal es el cuadro de mando del software, en el cual ya nos muestra todas las opciones, ¿no?, que se han configurado para mostrar la información de los instrumentos. Se puede configurar cómo se va a mostrar esta información, cómo se va a clasificar para poder ingresar, ¿no?, y gestionar la información de los instrumentos. Se puede ingresar por tipos de ítem, se puede ingresar la información de personas responsables del trabajo, personas responsables de la supervisión, fechas de cumplimiento, fechas de vencimiento. Esta ventana, ¿no?, es la principal para el manejo y gestión del software. Okay, Ken. Okay, thank you. I'm going to go through a couple of slides here, and then I'll come back and show you. So we have a lot of different reminders, notifications, and alerts that the users can use. We also have a number of different reporting methods in terms of the graphical type of reporting that you see here on the right-hand side. We have our advanced query feature, which allows you to create your own report and export it to Microsoft Excel. And of course, we also have standard calibration certificates and labels that can be used. Todo el sistema de reporte bueno, ProCal tiene un sistema muy robusto de reporte, ¿no? Nos mostraba en la anterior diapositiva que tiene reportes bases, reportes tipo, los cuales son totalmente editables. Se pueden configurar qué datos se quieren reportar, es extremadamente flexible. Estos se pueden exportar a diferentes tipos de archivos, Excel, PDF, y también están disponibles, ¿no?, certificados de calibración, etiquetas de calibración base, como formularios de reporte para también que puedan ser editados, ¿no?, a requerimiento. Otra característica también que mencionó anteriormente a esto es que el sistema ProCal tiene recordatorios, notificaciones y alertas. Pueden configurarse para que sean emitidas y recibidas de forma automática, notificaciones de vencimiento de calibración de equipos, notificaciones de proximidad, de fechas de trabajos, alertas también de vencimiento de equipos o de trabajos no conformes, por ejemplo. Entonces pueden ser configurados de forma automática y el sistema envía mediante correo electrónico estas notificaciones a los destinatarios que se incluyan, ¿no?, en la lista de notificaciones.
Se puede incluir un número ilimitado de usuarios o de correos electrónicos para que estas alertas sean enviadas, ¿no? Ok, Ken. Okay, thank you. Another very important reporting tool that we have, which is very good for management and oversight and quality, for example, is our eView tool. What eView allows you to do is automatically have reports from ProCal created on a daily basis, a weekly basis, a monthly basis, however often you want. You can have a report created and sent out to as many people as you need to automatically. Once you create that report job, you never have to do it again. It automatically gets sent. The last thing I want to mention about ProCal is it also allows you to extend the ProCal data to people outside the company. For example, they can actually log in to eView and look at the ProCal data without giving them direct access to the ProCal system. Esta característica es muy también interesante. Es la herramienta eView, la que permite programar el envío, por ejemplo, de reportes a un número ilimitado de receptores. Entonces puede ser muy bien aprovechado, por ejemplo, para niveles gerenciales, jefaturas, que se programen el envío de los reportes. Obviamente son configurados. Se pueden programar los envíos con cualquier frecuencia, diaria, semanal, mensual, bimensual, o según el tipo de receptores que se desee. Y una vez que se programa, estos reportes rescatan la información de la base de datos, arman el reporte y lo envían por correo electrónico. Entonces se tiene con esta herramienta información actualizada, ¿no? Destinada a un número ilimitado de receptores de correo electrónico. Incluso con esta herramienta pueden usuarios externos que no son usuarios o que no tienen un acceso con licencia al sistema, poder acceder al sistema para poder ver la información del sistema sin necesidad de tener una licencia, ¿no? Ok. Thank you, Juan Pablo. Okay. A few of our optional features that I will mention. I'm going to mention all of these at once, Juan Pablo, and then I'll come back to the first slide, okay? We have several options for offline workflow, okay? This is a very helpful feature if you have parts of your facility which do not have access to a Wi-Fi signal. So if someone needs to carry a device with them, they can do this with a Windows tablet. Also, of course, we have integration with the field calibrator utilities, okay? And so you can actually download from ProCal to the field calibrators or to the mobile workstation, which works like this. You have your central system of ProCal. You can then, from your central system, send information down very quickly and easily to either mobile workstation or to the field calibrators. And I'll go back to the beginning slide for you, Juan Pablo. Thank you. Esta característica de trabajo fuera de línea está relacionada con los usuarios bueno, hay usuarios que son usuarios estacionarios fijos y pueden también configurarse usuarios móviles mediante las licencias, ¿no? Si se adquiere una licencia fija y una licencia móvil, la licencia móvil tiene esta característica de
poder trabajar sin necesidad de tener conexión a la red corporativa o a internet. Puede ser en lugares donde no hay acceso de conectividad, en lugares remotos también puede ser. Entonces se realiza el trabajo y este trabajo también puede ser configurado a los calibradores de proceso, de Fluke, los modelos que son documentadores. Una vez que se realiza el trabajo, se guarda en la computadora o en la portátil o en la tablet en la que está instalado el software con su licencia móvil. Y una vez que se tiene conectividad, se envía la información, ¿no?, en forma automática para que pueda actualizarse la base de datos centralizada. Entonces es una característica muy importante cuando se tiene trabajos remoto, por ejemplo, o en lugares donde no hay acceso de telecomunicaciones, o para la misma planta, ¿no? En lugares donde sí no se tiene la señal de red o de Wi-Fi. Ok, Ken. Thank you, Juan Pablo. Another example of one of our utilities is the data load utility. What data load utility allows you to do is either as a new user of ProCal or on a periodic basis. For example, if you have new parts of your plant that are coming online, or if you are building a new plant, or if you've purchased a new plant, you can upload all of the assets into ProCal automatically from our spreadsheet format. And this gets you up and running very quickly. You can immediately perform calibrations on any of these instruments. Esta característica que es el utilitario de data load, de carga de datos, también es un utilitario opcional. Permite a partir de tablas de Excel que tengan los campos necesarios, subir automáticamente esa información a la base de datos, ¿no?, de ProCal, en el formato ProCal, de modo que no se tenga que hacer el ingreso manual de todos los activos de mantenimiento y calibración, es decir, los instrumentos, ¿no? Entonces, en bloque, configurándolos en tablas organizadas, se hace la carga de toda la información, la carga inicial de toda la información de los equipos e instrumentos, ¿no?, que se van a supervisar con el software. Okay, Ken. We're on just our last couple of slides here, just so that you know, and I'm going to very soon turn the presentation back to Juan Pablo so we can have questions if you need to. As I mentioned very early on, we do have a standardized method for connecting with SAP, as well as other products you can see here on the bottom side. I'm sorry, IBM Maximo, Infor, as well as other products. Essentially, it is accomplished through our ProCal data exchange server and our ProCal connector system. On your side, if you have an SAP system, then your SAP professionals will create what we refer to as the ProCal SAP connector. And the ProCal SAP connector provides a file sent to ProCal, comes through ProCal connector, up through ProCal data exchange, and into ProCal. One more slide I'd like to show for this, Juan Pablo, is this is our standard SAP workflow protocol, okay? And it is a out-of-the-box workflow that we can talk about the details of this if you would like to, but essentially your scheduling is all done in SAP, and the work order is created in SAP and completed in ProCal. Once the work order is completed in ProCal, it's sent back to SAP.
So this workflow is a standard, but we also do customized workflows depending on your customer needs. Okay. Bueno, lo que Ken indica es que el software puede integrarse, ¿no?, con sistemas de gestión como el SAP o el IBM Máximo o el Infor, el más popular, el SAP. ¿Qué necesita para integrarse? El ProCal tiene también como módulo opcional el ProCal Data Exchange, es un conector, pero es una interfaz para permitir la conexión al sistema ProCal. Y del lado de la empresa, el área de IT o de informática o los administradores de SAP tienen que crear un conector para ProCal, y mediante ese conector se va a poder hacer la comunicación con el software ProCal. ¿Cómo se da la comunicación? Can we get to next slide? Oh, thank you. Yeah. Todas las órdenes de trabajo se van a generar, por ejemplo, en el SAP, se van a enviar al ProCal, se va a realizar el trabajo y una vez se complete, el resultado se va a pasar nuevamente a SAP para que sea registrado, visualizado. Entonces, el trabajo integrado de SAP y ProCal es completo, ¿no? Se origina en el SAP, pasa por el ProCal y retorna al SAP con la información. Este flujo de trabajo es estándar y según la compañía o según el requerimiento de la empresa puede ser modificado, ¿no?, adecuado al requerimiento de la empresa. Okay, Ken. And this is really just our last slide. We have a lot of tools that are available to you when you purchase ProCal. We, of course, have training services that we provide. We have technical implementation services to assist your company with your workflows and how best to use ProCal. We have data migration and data mapping. If, for example, you're going from another system migrating to ProCal. So we have many different tools within ProCal to address your needs with respect to implementing our solution. Están disponibles también, ¿no?, varias herramientas para facilitar la implementación de ProCal en la empresa. Por ejemplo, hay entrenamiento disponible. Pues también está disponible el entrenamiento tanto presencial como virtual. También están disponibles los servicios de implementación, que son el diseño, ¿no?, de la configuración de ProCal a la empresa. Está también las características de migración y mapeo de datos, es decir, si actualmente la empresa tiene algún sistema de gestión corriendo o tiene controles, ¿no?, en archivos de Excel, se hacen disponibles estos archivos al fabricante y ellos lo extraen la información y la ingresan, ¿no?, en el sistema de base de datos de ProCal. Entonces todo ello con el fin de facilitar el inicio de uso del software. Okay, Ken. And this is really our last slide, giving you some idea of what our largest and most important clients say about us. Praxair is now called Linde Gas, and this is one of our largest clients. They use ProCal in I don't even know how many countries. Many countries in South America, as well as the United States, Canada, Europe, and Asia. Fujirebio Diagnostics uses ProCal in several different countries, and NAMSA is also a big user. And recently we got
we got a very simple message from someone off of our website feedback saying, you guys rock. So we were very, very happy to see that. Ok, tenemos algunos testimonios de los clientes alrededor del mundo, ¿no? Sobre la recepción, ¿no? Que tuvieron al usar el software, que les ha parecido extremadamente útil y extremadamente versátil, ¿no? Bueno, lo más importante, que les ayuda, ¿no? A mejorar su rendimiento. Ok, So thank you very Ken. much, Juan Paulo. Oh, I'm sorry. Were you not finished? Sí, okay. Can you mention rapidly the main benefits that your customers uh, can receive from using the software? Le consulto a Ken si puede mencionar los principales beneficios que los clientes obtienen mediante el uso del software. Sure. There are at least four that I can think of. Number one, we make all of your calibrations paperless. Okay. There's no need to write down information. Everything is located in ProCal and all of the data is entered into ProCal. So number one, paperless calibrations, paperless maintenance records. El primer beneficio es que se elimina el papel, ¿no? Todos los registros pueden ser realizados directamente en el software, tanto de calibración como de mantenimiento. Asimismo, las aprobaciones y la generación y seguimiento de órdenes de trabajo pueden ser generadas y ejecutadas electrónicamente, ¿no? Sin necesidad de utilizar papel. Entonces, el primer beneficio es que se elimina el papel de la gestión de calibración y mantenimiento en la empresa. Number two. Number two is the fact that all of your data for your assets, all of the information about your assets, all of the calibration specs, all of the calibration and maintenance history is located in a SQL Server database within ProCal. What that means is that if you have management reports that you have to produce, if you have an audit that you have to respond to, if you have some kind of an oversight, for example, from quality or from manufacturing practices that you have to review, all of that takes very, very little time. We have clients that are able to respond to an audit in 10 minutes, something that would take them several days to put together all the paper. And now they can do it literally in 10 or 15 minutes. El segundo beneficio, toda la información de los activos de calibración y de mantenimiento está guardada. Los datos de los equipos, también el historial de los servicios y calibraciones, asimismo los resultados de estas calibraciones ya se registran, ¿no? En el sistema. Entonces tengo una base de datos centralizada y segura. ¿Qué beneficia esto a la compañía? Que al estar disponible la información, todos los reportes necesarios, los reportes imaginables que se puedan necesitar, están disponibles en cuestión de segundos. Si queremos actualizar la lista de trabajos que hemos hecho la última semana o que queremos hacer la siguiente semana, por ejemplo, la información está ahí, disponible. Instrumentos que se van a dar servicio también. Responder a las auditorías, que indica que literalmente responder a una auditoría con el sistema ProCal, con toda la información disponible, va a tomar solamente minutos, ¿no? Normalmente esto tomaba cuestión de días, ¿no? Hasta semanas. Entonces, teniendo toda la información disponible y actualizada, se reducen los tiempos, ¿no? De gestión dramáticamente. Okay, Ken. And the last thing that I would mention for that, Juan Paulo, is that ProCal
helps you to standardize all of your calibration practices. And I mean that in two different ways, maybe even more, but I'll give you two. Number one, all of the practices around calibrating your instruments can actually be codified within ProCal. And I mean essentially all of the various tasks that need to be completed, all of the various steps, and everything that needs to be done. So you don't have to worry about 2 or 3 or 4 people doing your calibrations any differently. Everything can be put into ProCal. The second way in which it standardizes your calibration practices is because if you bring new people on board, or if you bring a new site on board, it's very easy to simply extend the ProCal system to cover that site as well. And now all of the calibrations that are being done at the new site are exactly the same way that you are doing calibrations at your existing sites. También quiero mencionar que otro gran beneficio es que todo el trabajo de calibración y mantenimiento se estandariza. Como se definen y se establecen los procedimientos de mantenimiento y calibración, cómo es posible configurarlos y establecerlos en el software, es decir, ingresar los pasos necesarios y la información que tiene que ser ingresada en cada paso. Esto permite que uno se reduzca o se elimine, ¿no?, el error humano en cuanto a los métodos y procedimientos de servicio y calibración. Y otro que también el registro de datos que sea más confiable, ¿no?, ya que no se van a tomar datos en papel, ¿no? Y otro beneficio también de la estandarización es que si se añaden nuevos usuarios, personal nuevo, por ejemplo, o un nuevo sitio, un nuevo departamento, por ejemplo, de servicios o una nueva cuadrilla de instrumentistas, los actuales procedimientos que ya se están utilizando pueden duplicarse, copiarse para el nuevo grupo o nuevo personal. Y asimismo el entrenamiento para ellos va a ser mucho más simple porque van a tener ya todos los pasos necesarios para poder realizar las tareas, ¿no?, y poder registrarlas. Entonces se puede extender fácilmente las operaciones. Ok, Ken. Okay, thank you very much, Juan Pablo. So how much time do we have available to us? I was going to leave the rest of the presentation for either questions, or if we have enough time, then people want to see inside of the ProCal software, I am happy to do that. Let's pass to the questions time. Pasemos al tiempo de las consultas de los asistentes, por favor. Si tienen alguna pregunta o consulta, si pueden realizarlas, y si no tenemos, rápidamente va a pasar Ken a mostrar, ¿no?, en pantalla el uso del software, ¿no?, brevemente. Así que, por favor, si tenemos alguna consulta. En cuanto al costo del software, yo voy a hacerles llegar una cotización, ¿no?, del sistema base, y si necesitan algunas opciones, también de las opciones. Si necesitan entrenamiento, también del entrenamiento, tanto en sitio como remoto. En general, la instalación y un entrenamiento básico del software va a estar disponible con la adquisición del mismo, pero ya requisitos más avanzados sí van a ser cotizados, ¿no?
Entonces, por favor, si tenemos alguna consulta. Okay, Ken, there are no questions. So briefly, Okay. could you please show us the use of the software? Nos va a mostrar entonces rápidamente el uso del software, cómo se muestra, ¿no? en la pantalla. Yeah, let me, let's see. Yes, yeah, you can see the software. Okay. So this, I'm connected to our ProCal Direct system, which is our hosted environment. Of course, ProCal is available also on premise directly. And you. Lo que indica Ken es, está viendo ahorita la versión de software que es centralizada remotamente. Tiene dos versiones, ¿no? Este software. La versión instalada en sitio, es decir, en el servidor de la empresa. Es una versión que no necesita ninguna actualización adicional o ningún costo de licencia anual o suscripción anual, nada, ¿no? Se hace la compra y el software tiene la validez en el tiempo ilimitada. Pero la instalación es en el servidor, ¿no? de la empresa y los accesos son con la infraestructura de telecomunicaciones de la empresa, ¿no? La red corporativa, el internet y demás. La otra versión es la versión instalada en la nube, en los servidores de ProCal. Entonces no necesitas ninguna infraestructura física. Eh, el acceso a tu sistema es remoto por internet y puedes acceder desde cualquier parte del mundo. Este otro sistema sí tiene una suscripción, bueno, el costo de la licencia inicial y se cobra, ¿no? un cargo anual, ¿no? de mantenimiento de, de la infraestructura, ¿no? de base de datos. Entonces vienen esas dos versiones. Ok, Ken. Yeah, I just was showing some of the screens you have here. ProCal Explorer. This is in one particular company. For example, I can change companies, and I can look at another company, or most of your clients. These would be different sites of the same company. Okay, and I can open up ProCal Explorer, and I can look at the instruments and the loops and the equipment and test standards in that company. Okay. Furthermore, I can open up an instrument and I can see the entire calibration history of that instrument. Okay, right here. I can see the calibration history. I can see the maintenance history of this instrument. Everything is in one place, and I can do a lot of different types of reporting on this data. Bien, el software tiene esta apariencia. Pues se puede acceder a a los diferentes sitios configurados que podrían ser las diferentes áreas de la empresa o también diferentes clientes de la empresa. Entonces se puede ver la lista de instrumentos patrones, instrumentos bajo prueba. Se pueden ver también los registros de cada instrumento, el historial de servicios, tanto de calibración como de mantenimiento, quién los ha hecho, qué resultados han tenido. Entonces se tiene toda la información, ¿no? de los servicios de la empresa. Ok, Ken. I will show you very quickly how easy it is to get
management style reports from the system, I do have to change my report location. Okay. So we have many standardized reports that are Nos va a built mostrar into the los, system. las herramientas más administrativas, ¿no? de ProCal. Por ejemplo, los diferentes tipos de reportes que están disponibles para obtener la información, ¿no? de los equipos y de sus servicios y calibraciones. Okay, Ken. Yeah, so I will show you just a few examples. Right, this is a report which indicates calibration alerts that you may need to be aware of. Now, you have the option with most reports of putting in the dates that you are curious about. I'm simply going to hit view the report in standard format. It's going to include all dates. But this is an example of a management report. Oh, that's a little bit high. 50 maybe. Yeah. Okay, this is an indication of a management report that is showing me alerts for specific instruments because something is off or something requires viewing of some sort. Okay. Another example of a good management report. Let me see. I believe, yeah, events due. Right. Yeah. Here we go. Esa es la This parte is de an example. vencimientos, por ejemplo. Yeah, okay, Ken. Yep, go ahead. Bueno, The report will come up in just a moment. si está buscando el reporte de vencimientos, por ejemplo, de eventos. Antes mostraba un reporte de resultados, por ejemplo, no conformes. Ahora sí es el reporte de vencimientos. Okay, Ken. Yes, I'm sorry I interrupted you, but the reason why it takes a little while is because I'm doing a query to report on the entire database, and it has to go through quite a number of instruments in order to do that. So we have over 80 reports in the system, and you can see all of them here. We have many different calibration reports. We have, for example, I think I prepared one other type of report quickly that you might be interested in. Where is it? Bueno, Ken indica que se tienen más de 80 reportes tipo, es decir, reportes base, ¿no? que pueden desplegarse y todos pueden configurarse. So this is a good example of a very powerful report, calibration interval analysis report. Okay, indicating that this analysis has been run across 10 different device calibrations, and 9 of them were in tolerance, and the reliability was 100%, and the lower confidence was 85. That's an example of a calibration interval analysis that was successful. Calibration interval analysis that is failed is here, okay, because the upper confidence limit is 78% and the lower confidence limit is 22%. Therefore, the observed reliability is too low, and ProCal would recommend that you increase the calibration frequency. Este tipo de reporte es el de análisis de intervalo de calibración, que reporta básicamente la confiabilidad de las calibraciones a lo largo de varios ciclos de calibración. Es decir, si es anual, a lo largo de varios años. Entonces nos muestra qué tan confiables han sido estas calibraciones en cuanto a la frecuencia. Si durante los 10 años o los 5 o 6 años que se están evaluando, todos los resultados han sido dentro de tolerancia, por ejemplo, se
se dice que la confiabilidad es 100%, ¿no? Pero si tenemos resultados fuera de tolerancia, eh, la frecuencia de calibración no es la más adecuada, entonces debería reducirse. Entonces, con esto podemos ajustar en base a datos reales, las frecuencias de calibración de los instrumentos. Okay, we have a question from a customer. Sure. Tenemos una pregunta, ¿no?, de un cliente. ¿Este software es solo para temperatura o puede ser útil en presión u otras mediciones? The question is that this software is only for temperature or can be useful on pressure and other measurements. This software is designed to be used for any type of measurement, pressure, temperature, flow. We have many calibration labs within nuclear power plants that use it for radiation measurements. And I can quickly show you how easy it is to set up any calibration for an instrument. So I'm going to create here a brand new instrument. I'll just call it demo 0001. And this is sample instrument for Helios presentation. Okay, presentation. Okay, and let's just you know, create whatever information, model 1 2 3 4 5, serial number A B C D E, etc. The state of the instrument is active, and now let's add some calibration points. Okay, I can do this. Let's first do it for a pressure transmitter. Okay. Bueno, está estableciendo un ejemplo de un instrumento que se va a calibrar un transmisor de presión. Okay. And let's say that the pressure transmitter input is in bar, and it goes from 0 to 25 bar. And the output on the transmitter is in, of course, milliamps. Okay. So we select milliamps, and if it's like most transmitters I'm aware of, it would be 4 to 20 milliamps. And the precision of the measurement that I want to make is perhaps precision on range. We have multiple options here: precision on reading, precision on reading range. I'm just going to make it precision on range, and I'll make it 2%. Okay. And then I simply have options for how to update my my grid down here. I'm not so good with the let's see, 0 to 25. Yeah. Why is it not? Oh, I'm sorry. I have to do this. Yes. Okay. So you'll notice what it's done is it's taken my 0 to 25 range here, and it's split it up into 5 separate calibration points. Okay. For each one of those calibration points, it has a corresponding output value, 4, 8, 12, 16, 20. And I have my spec limits for each one of those calibration points. I can also add control limits if I want to. Okay. And control limits are a way of having a warning if your calibration is going to be out of cal soon. I will let you translate, Juan Pablo. Ok, he establecido la calibración de un transmisor de presión con entrada en presión en bares y la salida en miliamperes. Se han establecido 5 puntos. La exactitud del instrumento la ha establecido del tipo de porcentaje del rango en 2%, ¿no? Y se han
configurado 5 puntos de calibración. También pueden configurarse límites de control, en los que si se llegan a esos límites, el equipo está próximo a salirse de tolerancia. Ok, Ken. Okay. So that's an example of a pressure calibration. Let's set up something completely different. Let's set up a percentage of humidity. Okay. Percent humidity calibration. Okay. And let's make this a 10-point calibration. And the input is going to be percentage of relative humidity. And let's say it's going from 15% to 90% relative humidity. And the output is also in relative humidity. Okay. And why do I say that? Because maybe this is not a transmitter. Maybe this is a simple relative humidity instrument that does not have output as milliamps. It simply has an output on a display, and the input units are the same as the output units. Okay. I put 2%. I'm going to calculate my limits. I'll make that bigger. Okay. And so here we see ProCal has automatically selected points for us. Now, what if I want them to be different? Right? What if I want them to be, for example, 20, 30, 40, 50, and then I want, I might even say I want to go up and down, right? So I may want to go, let's change this to 50. And I may just want to go up and down, okay? This is 40. This is 30. This is 20. And this is 15. And maybe I have 1 point that is a test point at 0, okay? So I can set up my test point grid any way I want. And now I'm just going to calculate my limits, okay? And you'll see that what ProCal has done, it's taken my new values over here on the left-hand side, and it's calculated my limits automatically for me. So there are many ways in which I can set up my calibration, and it doesn't matter what kind of units it is. We have many, many different clients that use it. For example, counts per minute right here, that's for radiation equipment, just as an example. Ok, en este ejemplo sí nos ha mostrado cómo configurar los puntos de calibración en humedad relativa, también cómo configurar la medición ascendente, descendente y nuevamente, ¿no?, los límites de control o tolerancia. Entonces hay diferentes unidades disponibles para configurar, ¿no?, estos procedimientos de calibración. Ok, Ken. Okay, and we can, one thing that I'll point out while we are here is you can have an unlimited number of calibration point groups associated with an instrument. So here I have a pressure, pressure transmitter. Maybe there's a humidity calibration that goes along with this. And maybe there is some other, let's call it a SOP for before and after calibration, okay? And for that, I can use, for example, a test type package, okay? I can use our
task list test type package. And let's say I have 5 steps that need to be taken care of. Let's see, I think I picked the wrong one. I'm sorry. Test type, I'm looking for task list. For a moment, let me just put myself in English, if it's all right with you. I'm going to save that, close it. Oh, that was the right one. Yeah, that was the right one. I'm sorry. I thought it was correct. Yeah, that was the right one. Okay. So I can have my different descriptions here. Okay, for example, open instrument cover. Inspect wiring harness. Lubricate the O-ring seal. Check for grease and dirt overlay. And then finally, close the instrument cover. Okay? So this is an example of how, for a single instrument, let's do a calibration now. Of course, I understand that we're probably not going to have a % relative humidity and pressure on the same instrument, but this is just to show you, to try to answer the question about many different types of calibrations. Let's do a calibration, and you'll see in the result set here, we can have our results for pressure, if I right-click here, I can actually copy my as found values to my as left. Saves me a little bit of time. My next group is my relative humidity group. Okay, 15, 20, 30. Well, let's say I have something that is out of spec. Let's check and see. Let's say I have something that's out of spec. It's at 40.9. Ooh, I'm sorry. 409. There we go. Okay. You'll notice that it shows up in red because it's out of spec. 30, 20, 15, and 0. Okay. And now here we can copy as found to as left, but we're correcting one. Okay, that shows up in black. My calibration has succeeded, and I adjusted my instrument in order to meet my spec. The final group is my standard inspection. Okay, and I have opened the cover, completed that one. I inspected the wiring harness, completed that one. I didn't need to lubricate the O-ring seal, okay? So I don't have to do that one because the O-ring seal was fine. I checked for grease, and I closed the cover. Save this, and close. Okay? So now we have all of our calibrations required for this instrument have been completed. Okay? And I can even mark this one as having, I think that's correct, yes, I say C, or it passes. Okay?
And when I save the instrument, it's indicating to me that there was an error on the as found value, but let's see. Oh yeah, it's indicating that there's an error. Why is it not doing it? I may have made a mistake on the on this one. No, I'm just going to say no here. As I said, I'm not very good. Yeah, I'm not very good in Spanish. I'm sorry. Yeah, there we go. So it's now allowing me to save the instrument. And let's take a look at the certificate for the instrument as soon as it's done saving. As I said, when I close this and I look at my instrument, here's my calibration history. I double click here. It brings me to my calibration results that I just created. Okay, these are my calibration results. And if I want to see a calibration certificate, here we are. It's going to take a second to open it up, but it will open up a calibration certificate. Okay, so there you go. I will let you to translate, Juan Pablo. Ok, lo que ha mostrado es el proceso de calibración de un instrumento con dos variables, presión y humedad relativa, tanto en calibración as found, como se ha encontrado, como calibración as left, como se ha dejado. Entonces, eso quiere decir que se ha hecho un ajuste. Entonces, primero ha generado un SOP, que es un procedimiento operativo estándar. Es en realidad un procedimiento, ¿no? El SOP. Ha incluido en el SOP los pasos necesarios para hacer la calibración, por ejemplo, abrir el equipo, limpiarlo, lubricarlo, cerrarlo, si es que un equipo mecánico, se puede incluir, ¿no? Ese tipo de pasos. Después ha incluido los puntos de calibración y se ha ejecutado. Hay una pantalla donde pueden ingresarse estos resultados directamente, ¿no? en el software. Se ingresan los resultados as found, como se ha encontrado, se ha hecho el ajuste y se ingresan los resultados as left, como se ha dejado. Entonces se guarda, se registra, nos da alerta si es que han habido puntos fuera de tolerancia y se puede emitir, ¿no? El certificado o informe de calibración, como lo vemos ahora. Entonces, como se puede ver, todos los resultados ya van siendo almacenados. Se puede ver también en el registro del instrumento el historial de servicios que se ha realizado, tanto de calibración como de mantenimiento. Entonces, como podemos ver, no es muy complicado, es bastante simple, basta hacerlo una vez y ya podemos hacerlo muy fácilmente las siguientes veces, ¿no? Ken, we have a question. Tenemos una pregunta. Indica, ¿se puede enlazar este programa al SAP para generar órdenes de trabajo de calibración? This software can integrate to SAP to generate work orders of calibration. Yeah, so usually SAP integration with ProCal usually is I think you're seeing my other screen, aren't you? Swap presenter. Do you see the work order now? Yes. The workflow? Yeah. Yes, sí, podemos ver. So usually in an SAP integration, SAP is used to schedule instruments, calibrations, and schedule maintenance. The work order is then created in SAP and transmitted automatically to ProCal.
before you translate, allow me to say that that is only the way that our standard workflow does it. We have put together customized workflows for other companies depending on how you use SAP to manage your assets. So we are quite flexible in how we set up the SAP integration. Bueno, lo que indica Ken es que la integración de SAP con ProCal estándar, o sea, la común es que SAP genere las órdenes de trabajo y las transmita, ¿no?, a ProCal. Entonces ProCal las ejecuta, se guardan y registran los resultados y se da la respuesta a SAP, ¿no?, de que se ha ejecutado. Asimismo, todos los resultados están disponibles, ¿no?, desde SAP mediante consulta a ProCal y se tienen, ¿no?, los resultados de SAP. Entonces los seguimientos y programaciones se hacen a través del SAP. Hay también la posibilidad de ajustar, ¿no?, customizar este flujo de trabajo según el requerimiento de cada empresa, ¿no? Tal vez tienen diferentes procedimientos o modos, ¿no?, de generar y hacer el seguimiento de órdenes de trabajo, pero es el estándar, ¿no?, este método. Ok, Ken. Okay. I think with respect to SAP, that's all I needed to say. Within ProCal, I can show you just one or two other very quick things which are very helpful, especially for management purposes. For example, if you need to create reports that you can share with other people in your organization, you can use our reporting tool called, that's fine, called advanced query, okay? You can add criteria to the advanced query. You can, let's just see, greater than what? Bueno, lo que está haciendo es mostrarnos, ¿no?, otra herramienta poderosa del ProCal, que es la de reportes. Estos reportes pueden ser compartidos, ¿no?, con un ilimitado número de receptores y se realiza mediante el menú de reporte, y ahorita está configurando qué tipo de reporte, ¿no?, queremos obtener, ¿no?, y enviar o compartir, ¿no?, a usuarios de ProCal y también a personas externas a ProCal, ¿no? Okay, Ken. Yeah, a couple of things that I wanted to point out about this. Number one, you can actually save the results of your report to an Excel spreadsheet. You can save it to a text file. Of course, you can also print it. But you can modify how that report is displayed, you know, depending on what your desire is with respect to viewing the information, okay? The other thing that you can do is you can save this report, okay? I can simply say, guardar, and I call this demo report, Helios presentation, and I say, acceptar. Now, whenever I am in ProCal, and let's see, I want to just close this. Yeah. Whenever I'm in ProCal, I will have that report available to me. Okay. Oh, sorry, I meant to put this one. There we go. Okay. So the advanced query feature is a very nice, very powerful feature that is used by a lot of our clients, especially by management oversight. Entonces aquí ha configurado un reporte que se llama instrumento ejemplo, ¿no?, para la presentación de Helios, y este reporte
tiene ciertos campos y puede ser compartido a cualquier destinatario o usuario, ¿no? Dentro o fuera de ProCal. Ok. Okay. One last thing that I would like to point out that I really didn't talk much about, but it is a very nice feature of ProCal. A lot of companies have hierarchical system layouts. For example, some companies have the ability or have the need to create what is called, we call in English, a loop that may be made up of two separate instruments, okay? You may have a temperature transmitter that is connected at its output to a recorder. And you need to calibrate both of those instruments together as if they are one instrument, okay? This is the way that you can do that in ProCal. We have a thing called a loop, boucles or boucle, and you can assign multiple instruments to that boucles, okay? And then you can create some calibration points for the recorder loop altogether. Now, some companies need this, and some companies do not. But it is a possibility in ProCal to do this. I thought that I would share it with you. Sí, también menciona Ken que es posible configurar bucles, que son conjuntos de equipos que se deben calibrar al mismo tiempo, concurrentemente. Por ejemplo, una sonda de temperatura con un transmisor de presión. Lo normal es que ambos se calibren al mismo tiempo. Entonces pueden configurarse grupos de instrumentos de este tipo, ¿no? Otro podría ser una termocupla también con el indicador de temperatura y así diferentes instrumentos, ¿no? Si es necesario, ¿no? Poder tener que calibrarlos o hacerles algún servicio al mismo tiempo. Okay, Ken. Okay. Is there anything in particular that anyone would like to see in more detail? Is there anything within ProCal that I can show you? Ken pregunta si es que hay alguna característica en particular que quisieran ver del software para que podamos mostrarla. Ok. No, al parecer no tenemos más consultas. Ken, no, we don't have any consult. Okay. Well, do you want me to continue to demonstrate certain features for a little while? Do we have time, or what would you like me to do? No, I think we can close the meeting because we had for more than an hour and a half to to our guests. Okay. Okay. Well, thank you very much for having me, and thank you to all of the guests for spending some time to see the features of ProCal. And if you have any questions, or if you need a personal demo with me, I'd be very happy to join Juan Paulo or someone from Helios, and we can do a more personal demo of the software. Bueno, Ken está muy agradecido por participar y comunicarse con nosotros y ustedes. Si tienen alguna consulta o pregunta, me pueden escribir al correo electrónico o al teléfono. Y si necesitan una demostración, ¿no? Personalizada, también pueden
pueden solicitarla, consultarla y vamos a programar, ¿no? Una reunión ya particular, ¿no? Para mostrar características ya específicas del sistema y del software. Bueno, nos despedimos, no sin antes de agradecerles nuevamente por la participación y recordarles, ¿no? Que si necesitan, de hecho, vamos a enviarles, si las requieren, las cotizaciones necesarias para que puedan considerar, ¿no? La adquisición del software que va a permitir mejorar y robustecer el desempeño de sus empresas. Okay, Ken, you have any additional word to say? No, thank you very much, Juan Pablo. I appreciate your time, and I look forward to meeting again with your clients. Gracias. Ok, entonces sin más que decir, les agradezco nuevamente y esperamos su comunicación.